Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Mein Name ist Lisa Valentin und ich bin jetzt ein paar Tage in Italien, sozusagen Gastmoderatorin bei Bella Italia TV. Und wir spazieren gerade gemeinsam durch den wunderschönen Park Vella d'Oro. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was werde ich die nächsten Tage machen? Und die Antwort steht hier drinnen. Die Gardasee-Zeitung mit 71 Seiten vollste Information. Natürlich habe ich nicht so viel Zeit, das zu lesen. Glücklicherweise ist das Ganze auf Deutsch, denn mein Italienisch hält sich extrem in Grenzen. Und genau deswegen werden wir jetzt Kirstin Hofer treffen, die Journalistin dieses Blattes. Und dann gibt's mehr. So, liebe Zuseher, und jetzt habe ich Sie hier. Herzlich willkommen, Kirstin Hofer. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Ja, danke, schön hier zu sein. Cool, weil ich bin sehr froh, du wirst mir jetzt gleich ein paar wichtige Tipps aus eurer Zeitung verraten. Ja, gerne. Reden wir ein bisschen darüber, was jetzt am Anfang Juni passiert am Gardasee. Da ist viel los. Ganz bald schon, oder? Ja, ganz bald schon. Und zwar in ein paar Tagen beginnt die Mille Miglia. Das ist ein weltberühmtes Oldtimerrennen. Und das kommt auch wieder am Gardasee vorbei. Und zwar in Salò, dann nach Desenzano und dann runter nach Semione und dann noch durch den wunderschönen Gartenpark in Sigotà in Valleggio. Und warum, bitteschön, habe ich gehört, dass das schönste Autorennen der Welt ist? Das hat einmal Enzo Ferrari gesagt und der muss es ja wissen. Der ist ein absoluter Experte in Autos, genau. Der hat, wenn er von der Mille Miglia redet, immer gesagt, das ist das schönste Autorennen der Welt. Und meiner Meinung nach meint er das aus zwei Gründen. Erstens, man sieht die schönsten Autos der Welt, die schönsten Oldtimer und die fahren dann auch noch durch eine der schönsten Landschaften auf der Welt, Italien. Und zwar in diesem Fall Norditalien bis Mittelitalien, also von Brescia bis nach Rom und wieder zurück in 3 Tagen. Das ist das Rennen. Ein super schönes Rennen. Okay, cool. Und wie ist es mit den Fahrerinnen und Fahrern? Ja, die leben dieses Rennen richtig mit. Also viele von ihnen tragen dann auch, sagen wir mal, Kleidung aus der damaligen Zeit. Also um das passend zu machen zum Auto, tragen sie dann den Fahrerhut oder diese Brillen, die Mode, oder wie? die Pilotenbrillen. Okay, das ist eine richtige Modenschau dann. Ja, genau. genau. Quer durch auch. die Zeit so. Quer durch die Epochen. Ich bin ja Sängerin. Ich komme aus Österreich, bin Sängerin und da habe ich schon gelesen, da gibt es einiges, vor allem wunderschöne Veranstaltungsorte auch. Ja, also hier am Gardasee gibt es unheimlich viele schöne Orte, die dann häufig auch für Konzerte genutzt werden. Und eine der Konzertreihen, die hier laufen im Sommer, heißt Klänge und Genüsse des Gardasees. Und da sucht man gerade diese Locations, die also ein bisschen typisch sind, also ein bisschen älter möglichst auch, um halt diese Atmosphäre, diese schöne Konzertatmosphäre zu schaffen. Ja. Häufig sind es dann Konzerte klassischer Musik. Und, aber nicht nur, habe ich gelesen, Nein, oder? nicht nur, auch Jazz und es gibt auch anderes. Das Eröffnungskonzert war jetzt vor wenigen Tagen und das auch in einer tollen Anlage, und zwar im Amphitheater des Vittoriale. Genau. Das Vittoriale in Gardone Riviera ist eine Denkmalsanlage, die gehörte einmal dem Dichter Gabriele D'Annunzio. Und er hat sie nach seinen Wünschen und Träumen und ihren Ideen gestaltet. Der hat ja Ideen gehabt, oder? Der hatte ihre Ideen. Von Schiff bis Theater, oder? Ja, vom Schiff bis Theater bis zum Flugzeug ist alles mit in dieser Denkmalsanlage. Und halt auch dieses Amphitheater, das im Sommer auch für Konzerte genutzt wird. Von diesem Klänge und Genüsse abgesehen fängt jetzt Ende Juni auch eine Konzertreihe an, das Festival Teneramente. Und an dem Festival nehmen viele internationale Stars auch teil. Zum Beispiel wird dieses Jahr Jeff Beck erwartet und er hat auch einen Special Guest angekündigt. Okay. Bis vor wenigen Tagen wussten wir nicht, wer dieser Special Guest ist. Weiß man meistens nicht. Nein, jetzt wissen wir es. Wirklich? Wirklich. Und wir können es verraten? Wir können es verraten. Es wird Johnny Depp sein. Er wird an den Gardasee kommen und auf der Bühne stehen. Cool! Fluch der Karibik! Am Gardasee. Der Segen am Gardasee. Ich möchte am liebsten den ganzen Sommer hier bleiben.
Wir haben auch viel zu geben im Sommer, nicht? Da ist wirklich viel los im Sommer. Ja. Hier, nicht? Schön. Du, da habe ich noch was gelesen. Kampf um die Fahne und dem See und Bisse. Die Bisse. Ja, die Bisse. Aber es sind keine Leckerbissen. Es sind keine Leckerbissen. Keine Leckerbissen, gell? Nein. Die Bisse, das sind Flachboote, die traditionellen Flachboote, die wir heuer auf dem Gardasee sehen. Ein bisschen erinnern sie auch an die Gondeln in Venedig. Also es sind halt ganz flache Boote, auf denen wird in Stehen gerudert. Diese Bisse-Regatta, das sind Teams aus den verschiedenen Orten hier am Gardasee, jemals mit 4 Personen auf dem Boot. Und da geht es um die Fahne des Sees. Es wird um die Fahne des Sees gekämpft. Es ist ein bisschen so wie der Palio in Siena. Da sind es die einzelnen Stadtviertel, die miteinander kämpfen um den Palio, also um eine Fahne. Und hier gibt es halt die Bisse. Die Krone, die Bissen, Fahne. Die Fahne. Es ist also eine große Fahne. Seit einigen Jahren gibt es dieses Rennen oder diese Regatta auch für Frauen. Früher war das eine reine Männersache. Wollte ich gerade fragen. Ja, inzwischen gibt es auch starke die Frauen. Frauen braucht das Land. Genau. Und die kämpfen dann um die Coppa del Lago, also um den Pokal des Sees. Also das ist eine extra Meisterschaft noch für die Frauen. Die bekommen einen Pokal und die Männer bekommen die Fahne. Genau. Ja, ist okay. Ja, ist okay. Ja. Schöner Pokal hat auch was für sich. Nicht? Genau. Ja. Schön, und dann haben wir noch ein Festival, oder? Malcesine. Malcesine hat dieses Jahr ein Musikfestival. Das wird von einem bekannten Musiker, Jazzmusiker, italienischen organisiert. Er ist der künstlerische Leiter, Mauro Ottolini. Und ja, das Tolle ist, also es wird nicht nur Jazz gespielt. Es ist ein Monat ein bisschen mit dem Jazz gewidmet. Dann gibt es aber auch Rock'n'Roll und auch ein Liedermacher ist dabei. Das heißt, man kann natürlich auch abshaken dort, oder? Ja. Tolles Erlebnis einfach. Genau, es ist wirklich für jeden was dabei. Wenn wir einen Abend mit klassischer Musik haben, dann haben wir am Abend danach den Jazz oder den Pop. Also es gibt wirklich viel. Ja. Da wird es nicht langweilig für niemanden. Oh, schön. Liebe Kirsten, das, was wir gerade hier besprochen haben, ist ein ganz minimaler Prozentanteil nur von dem, was da tatsächlich drinnen steht. Ja. 72 Seiten. Wunderbarste Information. Und jetzt frage ich mich aber, ich hatte das Glück, ich habe sie von dir bekommen, aber wo kriege ich denn dieses heiße Teil her? Also uns gibt es rund um den See, überall da, wo Touristen sind, da sind wir auch. Also in den Hotels, in den Restaurants, Gaststätten, Trattorien, Fähranlegern, der Navigada, natürlich an den Touristeninformationen und wie einfach nett, durch die Stadt wie gehen. nett, oder? Einfach durch die Stadt gehen und dann findet man uns schon. Was kostet sie denn? Sie kostet nichts. Ja, gratis, aber eindeutig nicht umsonst. Denn man spart sich ganz viel Zeit. Das habe ich jetzt einfach gemerkt. Ich habe nicht viel Urlaub und ich werde mir hier die Highlights rausfischen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Zu danken. Liebe Kirsten, danke, dass du hier warst. Danke, es war Danke schön. für dein Strahlen und Sprudeln und Erzählen. Und bitte weiter so recherchieren und weiter uns berichten und weiter rund um den Gardasee ausführen, damit wir dann hinfahren können und erleben können. Auf einen schönen Sommer. Hello, I'm Carisa, Mexican and Italian with my heart. Came to Italy, followed by love for sport and outdoors. In Garda Lake, I have found stability for all my emotional sense. Every time I practice an activity, I put my heart, followed by determination and passion, with a daily achievement of love and comfort. Join me. I will lead you to a fascinating world of surprises.
Hello everybody. Today I'm going to lead you to our yoga practice. Putting your feet together, toes and heels together, we're going to do our prana breathing. Interlace your fingers under your chin. Breathe deeply. Inhale through your nose, filling up your belly, shoulders down, elbows up. Exhale through your mouth, pulling your toes together, down again, and breathe. Breathe deeply to the count of 10 times each breath, always leaving your shoulders down, elbows up, touching the shoulders in front of you, letting your head behind, and slowly closing your shoulders ahead. Focus on one point in front of you and breathe. Put your hands together above yourself, interlace your fingers again. Move slowly side to side. Always standing with your feet together. Let your head behind of you, going slowly with your arms. Straighten your back. Bend your knees. Relax your head. Breathe. Stretch again your legs. Hands together. Go back up. Inhale and exhale. Up. Second round of prana breathing. Interlace your fingers again. Do it slowly. Breathing from your belly. Shoulders down, elbows up, head behind. Come back in front of you and breathe. Squeeze your palms together. Interlace your fingers and slowly to your right. Raising your left shoulder, right shoulder in, left shoulder out. Stretching your elbows. Stretching your legs, breathing from your belly. Inhale from your nose, exhale through the mouth. Raising your chin. Constantly your chin. Stretching the elbows, stretching the knees, and breathing. Slowly come ahead of you. And slowly move to the left side. Raising the right shoulder behind, left shoulder in. Stretch your elbows. Stretch your legs. Raising your chin. Breathing from your belly. Inhale through the nose. Exhale through your mouth. Stretch again your shoulders, your knees, and breathe. Always keep raising your chin.
without bending your arms, without bending your knees, stretching your body from your toes to your hands. Slowly come ahead of you. Let your head goes behind you. Slowly move your hands behind. Relax your head. Breathe. Focus in one point. And breathe deeply through your stomach. Matching your lower back. Pulling always your hands behind of you. Stretching the elbows. Stretching the knees. Let your head come down a little bit more. Always stretching your back. Breathing deeply to your stomach. Slowly come up. First from your head. Keep breathing. Stretching your arms all the way up. Back and go down. Pushing your heels to your fingers, pushing your legs to the ground, stretching your legs, pulling with your arms all your body, touching with your nose and your knees together, eyes wide open. Breathe deeply through your belly, pushing always your heels down to the ground, raising your hips, and always touching with your nose, your knees, and breathe. Keep stretching your back. Slowly leave your heels and place your fingers ahead of you. Slowly come up, raising your chin. Take a big, deep breath and relax your shoulders. And place your fingers again. Slowly move to your right. Push a little bit your hip to your left. Raise again your left shoulder. Pull your right shoulder in, stretching your shoulders, raising your chin. Breathe again up. Slowly move to your left side. Move your hip a little bit to your right side and raise your right arm and your left shoulder. Pull it in, raising your chin and breathing briefly through your nose. Inhale, exhale, out. Pushing your whole body from your feet to your hands. Let your head come behind, stretching all the way behind, and go a little bit more behind of you. Hands always together. Stretch your arms, your shoulders. Your head all the way behind and more. Hips in front. Matching your lower back. Breathing and slowly come up. Always with your hands together. Go down again slowly. Place your fingers under your heels. And stretch your legs, stretch your back, keeping your nose touching your knees.
eyes wide open. Stretch your arms and pull your body down, stretching your legs. Keep breathing and lace your fingers and slowly come up, raising your chin. Get the breath and relax your shoulders, arms and sides. Lift your arms, slowly bend your knees in front of you. Bring your chest up, your chin, focus in one point. Sit down on your heels. Sit down and breathe deeply through the belly, raising your chest, relaxing your arms. Breathe deeply through your belly. Arms remain always parallel to the floor. Put all the weight of your body on your heels, raising your chest. Focus in one point and slowly come up. Stand on your toes. Bend your knees. Slowly till you sit on your toes, raising always. Keep your chest up. Arms parallel to the floor. Breathing deeply from your belly, raising your chin, chest up, slowly come up, belly in, breathing deeply from your belly, come down again. Chest up, sit down on your heels. Focus in one point in front of you and breathe deeply from your belly. Slowly come up. Stand again on your slowly come down with your chest up, arms parallel to the floor, raising your chin, belly in. Sit on your heels and slowly come up. Take a deep breath and relax your arms aside of you. Cross down your elbows, bringing your right elbow down. Put your hands together. Sit down, raise your right leg, bring your right leg in, twist it into your cup, pushing your elbows down and your hands together, sitting all the way to your
feet to your calf or blocking just the leg over the right leg, sit down for the count of 30 seconds, breathing, putting on line your hands, your elbows and your knees. Looking in front of you, focus in one point, breathe deeply, bringing always your shoulders down, pulling your shoulders down, palms together, locking always your elbows down to your chest, and raise your hands, relaxing your shoulders on the sides. Again, cross your elbows down, bringing your right elbow under your left, palms together, lock your elbows in front of your chest, sit down, bring the right leg, cross your feet next to your cup, lock it, sit down halfway and a little bit more, raising always your chest, shoulders down, palms together, pull down your lower belly, breathe in, breathe, bring your arms down by your sides, down, line your knees, your elbows and your hands, sitting halfway, your feet, raise again your arms, bring your left arm down, cross your elbows, put your hands together in front of your nose, sit down, raising your left leg, crossing your feet to your right calf, lock it there. If you cannot twist it all the way, you just have to leave it there, sitting and breathing deeply. Putting your hands, your elbows and your knees on a line. Focus in one point in front of you and breathe. Keep pulling your elbows down and bring your arms up and relax it side to side. Lock your left leg, your knee straight. Bring your right leg, interlace your fingers under your knee. Keep your left leg locked. Focus in one point in front of you. Relax your shoulders. Breathe deeply from your belly. Keep the balance of your body. Raising your chin and breathing deeply from your belly. Change your leg. Lock your right leg. Right knee must be straight all the way behind. Change your leg, lock your left leg and interlace your fingers under your feet, your right feet, locking the left leg. Keep the balance with one leg and stretch your right leg to the front, relaxing your shoulders. Change your leg, breathe deeply from your belly. Relax your head, your shoulders.
Focus in one point in front of you. Feel the balance from your feet. Your right leg must be always blocked. Knee, relax your shoulders, raise your chin, and breathe. Raise your left arm. Take your ankle from the inside. Grab your ankle. Keep the left leg blocked. Knee must be straight. Raise the right leg little by little as you keep your shoulders up, chin up, stretching all your back. Lift your right leg little by little, breathing deeply from your belly. Keep your back behind all the way, and your left hand in front of you, raising your chin. Breathing deeply from your belly, blocking your knee, raising the leg, focusing one point in front of you. Change your leg, block the right leg, stand still, and from the inside of your leg, pick up your left ankle. Raise your left leg little by little. Keep your right hand in front of you. Your head always raising your head, your chest. Block the right leg. Stand still from the count of 10 seconds. Breathing deeply from your belly, raising the left leg higher as you can. Keep your focus in front of you and change leg. Grab again your right ankle from your inside, standing still with your left leg. Raising the right leg, your chin up, and breathe deeply from your belly. Stand still for the count of 5 seconds. Change again your leg, block your right knee, raise your left leg, your right hand in front of you, your chin up, breathing deeply from your belly. Slowly come down. Always focus in one point in front of you. Breathing deeply from your belly. Keep your chin up.
change leg to the count of 20 seconds, raising, pushing a little bit harder in the second round. Raising your chin, breathing from your belly. Lock the leg where you're standing. The knee must be blocked, and all the balance that you keep comes from your feet. Back and relax your face, relax your breast, relax your shoulders. See you next time. Ja, liebe Zuschauer, hier sind wir wieder im deutschsprachigen Programm von Bella Italia und diesmal aus Chisano, aus dem schönen Park des Villa d'Oro. Und bei mir ist jetzt Kirsten Hofer von der Gardasee-Zeitung. Hallo Kirsten. Hallo Jöran. Schön, dass du hier bist. Ja, Chisano, da bist du sicherlich schon einige Male gewesen, oder? Ja, mit Chisano verbindet mich auch eine persönliche Erinnerung, denn Erzähl. hier habe ich vor rund 20 Jahren meine Hochzeitsfeier ausgerichtet. Von daher verbindet mich es ein bisschen mit diesem Ort Chisano. Ja, und da du ja sicherlich noch verheiratet bist, Ja. Sicherlich auch nicht negativ. Nein. Ja, lass uns mal reinschauen in die neue Ausgabe Ja. der Gardasee-Zeitung. Sie ist ja Gerne. jetzt gerade auch frisch aus der Druckerpresse raus. Der Monat Mai, der ist ja so prädestiniert für die Ausflüge rund um den Gardasee. Ja, der Monat Mai ist der ideale Ausflugsmonat, denn die Temperaturen sind geradezu ideal. Es ist nicht mehr kalt, es ist noch nicht zu warm und von daher kann man gut mit dem Fahrrad das Gebiet erkunden oder zu Fuß, wandern in den Bergen, auf dem See unterwegs sein mit den Schiffen. Ja, das oder habt mit ihr den ja auch, Booten. glaube ich, dazu habt ihr ja auch eine Story, ne? Mit der Navigard. Ja, mit der Navigarda, das ist das öffentliche Schifffahrtsunternehmen des Gardasees und das hat nicht nur normale Linienverbindungen, sondern bietet auch sozusagen kleine Ausflugstouren an. Da gibt es zum Beispiel Ausflugstouren, die vom Süden des Sees bis zum Norden gehen. Dann hat man Landgang, dann steigt man wieder ein in die nächste Fähre und fährt weiter zum nächsten Ort. Also da haben wir 2 Vorschläge in unserer Zeitung diesmal. Also ist ein Tipp. Ist ein Für Tipp. alle, die den See mal vom See aus erleben wollen. Das ist nämlich was anderes. Es ist was Besonderes. Gerade im Monat Mai. Du, aber wenn man jetzt so ein paar Meter weiter vom See sich entfernt, da sehe ich ja hier zum Beispiel den Parco Natura. Ja, der Parco Erzähl mir Natura davon Viva. mal was. Das ist ein zoologischer Garten, der sich auch für den Artenschutz einsetzt, ganz stark. Und ja, der ist zweigeteilt. Also es gibt einen Safari-Bereich, den man mit dem Auto abfährt und einen Faunabereich, den man zu Fuß erkundet. Und das ist wirklich lohnenswert. Da gibt es viele, viele Tiere. Im Moment sind die rosa Flamingo dabei, ihre Geburten zu regeln. Also es ist Geburtssaison für die. Ich merke, du bist Insider. Und von daher, also es ist ein spannender Besuch. Okay. Wunderschön. Ja, aber auch gerade jetzt, wir stehen ja hier in der schönen Villa d'Oro und es ist ja eine blütenreiche Zeit. Ja. Der Gardasee hat ja so einige botanische Gärten. Ja, es gibt einige, die wirklich schön sind. Einer von ihnen befindet sich am Westufer in Gardone. Er nennt sich Hellergarden, weil er bis vor kurzem im Besitz des Künstlers André Heller war. André Heller. André Heller, genau. okay. Der ist auch noch künstlerischer Leiter oder Direktor des Gartens, soweit ich weiß. Und in dem Garten, das Besondere in dem Garten ist, dass da nicht nur eine große Vielfalt an Pflanzen aus aller Welt zu finden ist, sondern auch Kunstinstallationen, Statuen von Keith Haring, also von modernen Künstlern, aber auch von etwas
Älteren, sagen wir mal. Dann vor kurzem wurde von den neuen Besitzern eine Statue von Renoir gekauft und die ist jetzt auch in dem Garten zu finden. Andere Gärten rund um den See gibt es natürlich auch noch. Zum Beispiel in Seenähe befindet sich der Sigurtar-Garten. Eine riesige Gartenfläche, wo man den ganzen Tag verbringen kann. Oder man fährt auf den Baldo, auf den Monte Baldo. Da gibt es Novezina mit seinem botanischen Garten. Also man hat wirklich die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl. Ich höre das gerade so bei dir raus. Letztendlich, wenn man sich ein Ziel vornimmt, dann hat man ja so vieles zu entdecken so auf der viele, Strecke alleine schon. Ja, Ne? genau. Ja, heute Morgen habe ich es mal endlich wieder geschafft, Sport zu machen am Gardasee. Und was mir aufgefallen ist, ich bin da nicht der Einzige. Nein. Der Monat Mai ist prädestiniert für Sport am Gardasee, oder? Ja, der Monat Mai ist sicher einer der Monate, genauso wie dann im September. Einer der Monate, wo besonders viele Sportler hier zu finden sind. Viele Biker, viele Radfahrer. Und natürlich auch viele Wanderer oder auch einfach nur spazieren gehen am See ist einfach was Tolles. Die Sportsaison am Gardasee beginnt jetzt gegen Ende Mai. Also ein paar Sportveranstaltungen waren schon, aber jetzt gegen Ende Mai beginnt eine der traditionellen Sportveranstaltungen des Sees, und zwar die Bisse-Regatten. Okay. Bisse, das sind Flachboote, Okay. auf denen im Stehen gerudert wird. In jeder Mannschaft sind glaube ich, 4 oder 5 Ruderer, die einer hinter dem anderen stehen. Die Orte, die teilnehmen, haben jeder ein Boot, eine Mannschaft und präsentieren sich dann halt am Start. Es wird in den Abendstunden gerudert. Und, Also Event sozusagen. Es ist ein richtig, Event ja. und es ist toll zu sehen, Ja. wenn man am Ufer steht und Wo die kann man das Mannschaften genau dann sehen? anfällt. Von wo ist das? Also die erste Regatta findet in Peschiera statt am Aha. 28. Mai dieses Jahr. Und dann sind 7 oder 8 Regattatage angesetzt, denke ich mir, mit dem großen Finale dann im August. Und der Gewinner der einzelnen Regatten, also der Gesamtgewinner, der erhält die Fahne des Sees. Das ist der Palio, weil es ist ja ein Palio, so wie man den Palio aus Jena kennt. Also man kämpft um eine Fahne, den Palio. Eine Seit wenigen Jahren gibt es auch eine Frauenregatta. Also bis vor kurzem war das nur Männersache, die Bisse-Regatten. Im Wildschirm seit einigen Jahren gibt es auch einen Frauenwettkampf. Ja. Die, Ja, ich sehe ja gerade hier in der Zeitung Triathlon. Triathlon? Das ist ein großes Event. Badolino Okay. ist berühmt für seinen Triathlon. Der Okay. findet im Juni statt, 11. Juni. Und da laufen die Vorbereitungen. Also das wird ein großes Happening auch werden. Und irre Vorbereitung, irre Organisation. Ja, Campione Windfest. ist Campione organisiert, Ja. Tremosina auf der anderen Seite des Sees, jetzt Da. genau da Hinter drüben, uns. organisiert in diesem Jahr das erste Windfest, also ein Fest, das den Windsportarten zu Wasser gewidmet ist. In diesem Jahr zu Wasser erstmal, jetzt in diesem Monat. Und mit dabei sind auch, also was wichtig ist bei diesem Windfest, ist nicht nur der Sport, sondern auch Nachhaltigkeit und sagen wir mal, die Inklusivität. So wird einer der wichtigsten Gäste auch ein holländischer Kitesurfer sein, der nach einem Motorradunfall nur im Rollstuhl sich fortbewegen kann, aber er ist Kitesurfer, also das macht er trotzdem. Es ist beeindruckend, ihm dabei zuzusehen. Und der wird auch dabei sein, also das Mitte Mai mal nach Tremosine fahren. Ja, der Monat, der ist vollgepackt mit großen Events. Über mehrere Events haben wir ja beim letzten Gespräch vor wenigen Wochen gesprochen. In Verona. In Verona. Da haben wir ja über die Veranstaltung in der Arena di Verona gesprochen. Ja, die Arena ist ja nicht nur das Opern. Mekka für die Opernfans, sondern inzwischen auch für die Rock- und Pop-Fans aller Welt. Und also in der Arena haben jetzt in diesen Tagen die Rock- und Pop-Konzerte begonnen. Zucchero hat 14 Konzerte? 14 Konzerte in diesem Ich wollte es Frühjahr. nicht glauben. 14 Konzerte und Wahnsinn. alle ausverkauft. Ich hab's Und letzte Woche waren auch die Manneskin da, zur Freude meiner Tochter, die sich die angesehen hat und war begeistert. Ja. Und jetzt in den nächsten Wochen kommen noch weitere große Stars der Rock- und Pop-Szene. Und dann im Juni beginnt das Opernfestival. Das natürlich auch mit vielen, vielen großen Stars, die das Publikum erwartet. Ja, ich habe es ja wirklich nicht geglaubt, als du vor wenigen Wochen erzählt hast, dass Zucchero 14 Konzerte macht. Ich bin ja selber dann sofort ins Internet gegangen und habe gesehen, die Konzerte waren ausverkauft. Ja,
Und es ist nicht das erste Mal. Also Zucchero hat gesagt, dass die Arena ist so wie mein Zuhause. Und die Konzerte mache ich hier. Denn auch im letzten Jahr waren es 10 oder 12, dann aber aufgeteilt auf Frühjahr und Herbst oder vorletztes Jahr. Also er macht es nicht zum ersten Mal so viele, aber das erste Mal, dass so viele in so kurzer Zeit. Weißt du, was das Schöne bei uns im Job ist, unter Journalisten? Man ist ja auch häufig mal bei solchen Events dabei. Ja. Wie sah es eigentlich bei dir aus? Ja, nicht beruflich. Ich war Zucchero sehen vor ein paar Jahren, also zweimal habe ich ihn mir in der Arena angeguckt, also das wollte ich nicht Aus verpassen. privat. Privat allerdings, genau. Sehr schön. Genau. Ja, du, es ist ja auch neben Musik so einiges im Sommer, was zum Beispiel die Sommerspiele angeht. Ja, also theatermäßig. in Verona gibt es, sagen wir mal, 2 große Open-Air-Theater. Also das große ist natürlich der Arena und dann gibt es noch ein kleineres, das ist das Teatro Romano, das Römische Theater an der Edge. Okay. Wunderschön, mit einem kleineren Fassungsvermögen natürlich. In diesem Jahr endlich dürfen sie wieder volles Haus haben, also es gibt keine Begrenzung mehr in Bezug auf Publikum. Und in diesem Jahr, wie in jedem Jahr, ist ein Shakespeare-Festival vorgesehen. Dann gibt es Ballett und Tanz und auch Musik, das Jazz-Festival. Beim Ballett ist einer der großen Events sicherlich Eleonora Bagnato, die Prima Ballerina, die lange in Paris gearbeitet hat. Und jetzt tritt sie mit einer Giulietta-Version im Teatro Romano auf, zusammen mit ihrer Tochter. Ja, wenn wir in die Gardasee-Zeitung, zweite Ausgabe schauen, dann möchte ich natürlich eine Sache auf jeden Fall erwähnen, die Ausstellungsempfehlungen, die ihr dieses Mal drin habt. Ja. Was kannst du uns davon berichten? Ja, es gibt verschiedene Ausstellungen, nicht nur am See, sondern auch in Verona. Eine der Ausstellungen, die sicherlich schön sind, ist in Simeone. Die Ausstellung nennt sich A Big Book und wird im Palazzo Callas Exhibitions präsentiert. Bei der sind viele ist das eine Fotoausstellung zum Thema Gardasee, sagen wir mal. Denn in Simeone werden jedes Jahr 3 bis 4 Fotowettbewerbe organisiert. Und so hat die Stadt immer einen großen Fundus von Fotos. Und die Siegerbilder werden häufig präsentiert, dann thematisch in dieser Ausstellung. Es ist wirklich eine tolle Ausstellung, die lohnenswert ist zu sehen. In Desenzano hat man sich hingegen der Street Art gewidmet und einige Werke von Banksy ausgestellt. Okay. Und Street Art bedeutet ja eigentlich auf der Straße. auf der Straße, ja, aber die ist im Schloss, in der Burg. Also ein bisschen edler, sagen wir mal. Also die edle Street Art Ja, hier am Gardasee. nun haben sie nicht die Burg angemalt, ne, Gott sei Dank, sondern sie haben Werke von bekannten Street Art Künstlern da präsentiert. Ja, du, es macht immer wieder Spaß, sich mit dir zu unterhalten, natürlich über die nächste Ausgabe. Wann kommt die nächste auch raus? Das nächste kommt Anfang Juni. Anfang Juni, ja. Also werden wir uns dann spätestens Anfang Juni hier wiedersehen. Ich freue mich schon mal drauf. Juni sehen wir uns wieder. Und liebe Zuschauer, das waren jetzt sicherlich so viel Informationen und alles das können Sie jetzt nachlesen in der neuen Ausgabe der Gardasee-Zeitung. Es lohnt sich und damit gebe ich ab und schönen Urlaub hier am Gardasee.
Buongiorno amici und herzlich willkommen im deutschsprachigen Programm von Bella Italia. Und bei mir im Studio ist Sarah und Patrick. Und was euch beiden mit diesem Gardasee hier, wo wir gerade stehen, verbindet, das schauen wir uns jetzt mal an. Sarah, die erste Frage an dich. Erlaubst du ihm das eigentlich? Natürlich. Also hast du da überhaupt keine Angst bei? Also nein, weil jeder selber sehen kann, wenn er es mal probiert, es ist absolut nicht gefährlich. Also natürlich, wenn man das in einem Rahmen macht, wo es dann höher geht, dann muss man schon ein bisschen aufpassen, aber für alle Beginner funktioniert das deutlich tiefer und dann ist das überhaupt nicht gefährlich. Patrick, Flyboard. Wir sehen ja gerade, du fliegst ja beinahe die Drohne weg mit deinem Wasserstrahl. Wie lange machst du das überhaupt schon? Ja, das Flyboard an sich gibt es jetzt mittlerweile seit 4 oder besser gesagt 5 Jahren. Und wir haben gleich von Anfang an haben wir uns das Teil zugelegt und haben auch bei unseren Gästen gesehen, dass es sehr gut ankommt. Und ja, abgesehen davon, dass es richtig Spaß macht, würde ich auch behaupten, ist es ziemlich sicher, weil du ja immer ein Wasser hast um dich herum. Der Bediener des Jetskis ist eigentlich ein geprüfter Lehrer, der das immer nochmal für dich gegencheckt oder alles kontrollieren kann. Deshalb ist es sehr sicher und wie gesagt, wenn etwas ist, man fällt ins Wasser und das ist eigentlich nicht so schlimm. Also ich höre ja bei euch beiden so einen leichten österreichischen Akzent. Ich glaube, ihr kommt daher, ne? Oder? Ja, fast. Wir sind aus Südtirol, Südtirol. Das nördlichste Teil Italiens, aber ja, wir sprechen beides. Ja, da muss ich ja direkt mal fragen, was hat euch zum Gardasee verschlagen? Ja, das mit Gardasee ist so, das ist bisher bei uns Familientradition. Mein Vater, der hat als Jugendlicher, war der im Kino und hat einen Wasserskiläufer dort gesehen und war als Bergjunge davon so begeistert und seine Mission war daraufhin, das Wasserski für sich zu entdecken. Und ja, als ich geboren wurde, quasi vor 40 Jahren, wurde ich hier schon auf den Gardasee in den Wassersport eingeführt. Also du hast im Grunde das Laufen gelernt auf dem Lago de Garda sozusagen, ja, oder? Mit 20 Monaten, ich konnte da gerade laufen, bin ich schon das erste Mal Wasserski gefahren. Und was hat dich dann so verschlagen? Die Liebe nach dem Motto, mit diesem Mann kann man nur zusammen sein, wenn man auch auf Wasserskiern daher schreitet, oder? Ja, kennengelernt haben wir uns vor 19 Jahren in Südtirol und im Winter. Im Sommer war er ja am Gardasee und dann, als der Frühling kam, hat es geheißen, so, entweder kommst du mit an den See oder leider sehen wir uns nicht mehr. Und dann habe ich mich entschieden, mit zum Gardasee zu kommen und seitdem passt das. Ja, Patrick, du machst das ja nicht, oder ihr macht das ja nicht nur als eigenes Hobby, sondern ihr habt ja auch mittlerweile eine Schule und beziehungsweise bei euch kann man das ja selber ausprobieren. Erzähl mal davon. Ja, korrekt. Wir haben eine Wassersportstation. Wir bieten Wasserski, Wakeboarding, das wäre eine Art Snowboarden am Wasser. Dann haben wir die ganze Fun-Geschichte mit Tubes, Parasailing und wie gesagt auch das Flyboard im Angebot. Und das kann bei uns jeder ab 5 Jahren lernen. Und ja, nach oben hin keine Grenzen. Wir hatten auch schon Kunden, die waren mit 85 Jahren bei uns im Parasailing-Schirm drinnen. Deshalb. Okay, also wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Jahr, das wäre ja mal so eine Challenge 2022, zum Beispiel das Gleiche machen möchte, was wir gerade im Film gesehen haben, was schätzt du, wie lange brauche ich dafür? Ja, gerne, Jürgen, das ist überhaupt kein Thema. Du musst zu mir kommen mit einer Badehose, mit einem Handtuch und dann den Rest bekommst du für uns. Sicherheitsausrüstung, eine Schwimmweste. Und dann gibt es am Strand eine kurze Einweisung, die dauert so um die 5 bis 10 Minuten und dann geht es auch schon direkt ins Wasser. Und im Wasser, würde ich mal schätzen, so wie ich einschätze, nach 2-3 Minuten stehst du bereits schon über dem Wasser, beziehungsweise du fliegst selbstständig übers Wasser. Also Sarah, du bist jetzt die Zeugin. Meine Challenge für 2022, liebe Zuschauer, ich möchte aus dem Wasser fliegen. Ja. Und da freue ich mich drauf und sage einfach, lass uns noch mal ein paar Bilder angucken. Gerne.
Ja, liebe Zuschauer, das sind Bilder und Sarah und Patrick. Ich habe ja gerade, während wir die Bilder sehen konnten hier, habe ich ja auch noch auf deinem Handy gesehen, dass du da ein ganz spezielles Foto hast. Kannst du mir das mal eben kurz hier rüber schicken? Ja, Dann sicher. würde ich das gerne mal gleich Ich leite einspielen. dir das gerne weiter. Ja, genau. Also das bist du. Wie alt bist Das du bin da? ich da, 20 Monate. 20 Monate. Ja. Also das heißt, du hast, bevor du laufen konntest, eigentlich schon auf den Wasserskiern gestanden. Korrekt, das war im Jahre 1982 und mein Vater hatte zur damaligen Zeit mit Freunden und Bekannten und auch guten Kunden eine Wette um 20.000 D-Mark laufen, Sohn? dass mein Sohn Wasserski läuft. Oh. Die Aufgabe war, dass ich 500 Meter fahre. Geschafft habe ich, glaube ich, 1,5 Kilometer. Oh, Aber und deshalb- wie viel Taschengeld hast du dann bekommen? Da wusste er das noch nicht. Taschengeld habe ich keines bekommen, aber mein Vater hat immer gut auf mich geschaut und gesorgt. Deshalb irgendwo muss es schon gepasst haben. Also mit 20.000 Mark für eine Wette mit dem Sohn Ja, das mit war 20 Monaten, Hut ab. Ja. Ja, dann wünsche ich euch beiden eine tolle Saison hier am Gardasee und wir werden uns sicherlich noch einige Male treffen, spätestens dann, wenn ich es selber versuche. Gerne. Mit 20 Monaten Wir warten auf dich. konnte ich gerade krabbeln. Ich folg niemals meinem Herzen, nein, denn ich weiß ganz genau, wohin's mich trägt. Aus Millionen von Personen hat er dich erwählt, er lässt dich nicht mehr los. Non mi fido del mio cuore, perché so già che soffrirò. In amore non c'è ragione, perché tu no, no, perché tu no, no. No. Keine andere hat gesagt, sie wäre crazy nach mir. Keine andere ist ganz genau wie du. Pflanzt all diese Träume nicht ein und bleib in denen so bestehen. Keine andere. Vielleicht folge ich meinem Herzen. Vielleicht bin ich ihm längst gefallen. In der Liebe, das setzt das Hirn aus. Den Zweifel gibt es nicht. Zweifel gibt es nicht. Ma nessuna mi ha mai detto sono pazza di te. Mai nessuna è grande come te, che metti i tuoi sogni dentro i miei e riesci ad essere sempre come sei, come sei, come sei. Keine andere. Sagt, sie wäre crazy nach mir. Keine
Wo kann man am besten heiraten? In Bella Italia? Wo sonst? Open up my heart and you'll find love, love. Ich bin Serena. Ich organisiere Hochzeiten seit mehr als 21 Jahren. Ich habe mehr als 650 Hochzeiten organisiert, so 650 Paare glücklich gemacht. You'll find you don't ever have to look too far. You don't have to cover up your scars. Ich werde mit viel Liebe und Leidenschaft eure Hochzeit organisieren, damit es ein wirklicher Traum wird. Liebe Paar, wollt ihr heiraten? Dann warum nicht in Italien, das Land der Liebe? Bewerbt euch. Ich freue mich auf euch. Da ricordare al ritmo di queste note. Bella Italia, sì, bella Italia. Inside the Palazzo della Pilotta in Parma, this huge building that was started in the second half of the 16th century, but renewed, changed so many times till the beginning of the 19th century. So, like in the case of this gallery, we can find a hall, a structure, belonging to the neoclassical period with columns, arches, and niches, and so on, built, realized around the gust of this neoclassical or imperial, as you like, period. In this gallery is collected a part of the famous painting collection of the National Gallery of Parma, that is very rich of canvases from different periods, but here in particular there is a fascinating collection of portraits for the major part related to the Bourbon family. Bourbon of Spain, because the last Farnese, the last member of the Farnese ducal family was a lady, Elizabeth, and she married Philip III, the first Bourbon king of Spain, the same dynasty of Juan Carlos or Felipe today. And so Parma was inherited by one of the sons of Elizabeth, and
became a dominion of a secondary branch of the Spanish royal family. Well, and always in this nice, elegant gallery, there is a real great masterpiece that is the statue that you can see, made of marble of Carrara by Antonio Canova. Surely the most important sculptor of the neoclassical period in Europe. He worked for the popes, he worked for Napoleon. The Tsars of Russia adored to collect his creation and so on. And this is particular because the statue represents Maria Luisa of Austria, so from Habsburg, like a Roman empress, or maybe like the god Juno, the goddess, Juno, the queen of the gods, the Greek and Roman mythology. The statue was realized after the collapse of the Napoleon Empire, and is situated in Parma, and in particular in this museum since that period, as a matter of fact. You can admire the most astonishing structure of the Palazzo della Pilotta in Parma. I mean the famous Teatro Farnese, that was the court theater of the ducal family, Farnese of course. The theater was created about in 1618, and was designed by an architect, an artist called Argenta. Pay attention, because Argenta, that was quite famous during this period, was not the traditional architect who designs churches, towers, palaces. No. He was specialized in, we can say, the ephemeros, so in beautiful things but destined to be destroyed after a brief period. So scenery, triumphal arches, statues and so on, created in very cheap material, just for, I don't know, a tournament or a big ceremony organized outside the palace, or for the entering, the arrival of important state guests like the emperor or the pope, for example. So the idea entering was of an ancient theater like in Greece or Rome, made of pure marble. And another thing fantastic was the ceiling, no longer existing, that was made with a huge fabric of cotton or silk maybe, painted to give him the idea of the free sky with clouds, with cherubs and so on, like into a Greek classical theater. And another thing, the theater was decorated with a lot of statues. The major part of them disappeared, of course, during the bombing, but we have, for example, the new that the lower balustrade was decorated with statues of Putos
holding torches for giving the correct illumination during the show. And another and the last fantastic thing is that the theatre could be filled by water. In such a way, the Farnese could organize inside the theatre the famous ship battle of the ancient Romans. Things are really unbelievable but true. Well, now we are in the beautiful Palatine Bibliothèque of Palazzo della Pilotta, where is organized a part of the great large exhibition that the town has dedicated this year to the ducal family. And this part of the bibliothèque is the most charming because it was organized for giving to the public the idea of the type of collectionism between the end of the 16th and the beginning of the 17th century, not only in Parma but generally in Europe. The collection of royal families were composed by canvases, of course, and here in the Palatine Bibliothèque we have a magnificent portrait of Pope Paul III, made by Titian, by Tiziano in Italian. Paul III was really the founder of the glories of his family, because till Paul III, the Farnese were, yes, noble, a noble family, but of a small nobility, not very important, of the era of Viterbo, not far from Rome. When Paul III became cardinal with the name of Alessandro Farnese, the destiny of the family changed completely, because Alessandro was a very clever, also astute gentleman with a beautiful, beautiful sister, Giulia Farnese, considered one of the most fascinating ladies of the century. And he was so able to introduce the sister in the bed of the Pope reigning in this period, the terrible Alexander Borgia, the father of Lucrezia Borgia. And of course, the old Pope, the old Alexander, lost his head completely with the beauty of Giulia, and so he started to give honor, money, richness, and so on to the family. And in a brief time, the Farnese family became one of the most important of Rome. After some years, the same Alessandro was created Pope during the council, and in such a way he was able to complete in a definitely way the glory of the family, and also the history of Parma, because Parma was originally an independent commune, a free commune, but belonging to the States of the Church. And Alessandro decided to create a duchy, the Duchy of Parma and Piacenza, for his first-born son, Pierluigi Farnese. Yes, son of the Pope, most normal during the period. And in such a way started the domination of the family on this area of northern Italy. So, in this box, in this cupboard, we have a really sumptuous object, en français, a coffre, a casket, that is made of gilded silver,
precious stones, well, these are fantastic. They are not pieces over glasses, but is rock crystal worked in exceptional way in Milan, because during the period the most important factory for the semi-precious stones were in Milan. And this rich object is, in a very simple way, a box for containing the real masterpiece, that is the famous tazza farnese, in English Farnese cup. As a matter of fact, it's not a cup, it's a patera of fiale. It was a vase used during the sacrifices in the pagan, in the pagan religion. But currently the name was coppa, was cup, and is in calcedonio, so semi-precious stones with different layers of different colors that are used, that were, but also today used by the creator of cameos for obtaining the different chromatic solution of the composition. This is beautiful for two fundamental motives. The artistic value, that is terribly high, the execution of the figures in the middle that represent the glory of the empire, the richness of the empire, are made in a fantastic way with fantastic details. But the other important thing are the dimensions, because this is the largest cameo existing in the world. And more is a Roman cameo, so you can imagine the value of this beautiful piece of art. Well, we have seen the portrait by Titian representing the Pope Paul III, Farnese, the founder of the Glory of the Family, but the most famous member of the dynasty is not the Pope, but Alessandro Farnese, his nephew, that you can see here in particular original but very nice paintings in which the young Duke of Parma is meeting and speaking in a very confidential way with a goddess. She's not properly a goddess, it's the mythological representation of the town of Parma. And it's very easy to understand it because near the goddess there is a shield with an oval shape. And in Latin, this variety of shields of the Roman army were called Parma. Probably, we are not sure, the name of this city derives from the original shape of the town that was oval, like a Parma of the Roman soldiers. But coming back to Alessandro, Alessandro was an unbelievable man, very cultivated, a very handsome man. He married the daughter of the King of Portugal, so a royal marriage. He was full of cultural and literary interests, and more, this is important, was a fantastic politician and a mythological man of war. As a matter of fact, the King of Spain, Philip II, every time had problems in war, for example with the Belgian provinces that were under the Spanish domination, but they didn't like this, so there were a revolution every 2 days. Regularly, the king, Philip II, sent the Duke of Parma to control, to solve the situation. So, really a great personage. And now, a thing that I adore, well, there is not the value of the Tazza Farnese that is without price.
but is fantastic and was an object that was almost common during the late 16th century. You can see is a silver statuette representing a deer mounted by the goddess of the hunting, Diana. But in the reality is a play, for adults of course, used during the banquet. Well, it's very easy to see that there is an hole for a key, because in the reality a sort of robot. When you have used the key, you can put the statue on the table and the statue moves with a very strange movements and so on. Moves for a few minutes. The use was that the gentleman or the lady facing which the statue was still was created the king or the queen of the banquet, and the head of the deer, you can open it, and in the reality is a little glass, the body is full of wine and so on, and the new king of the new queen was served with this symbol of the new situation. For me, it's fantastic. If you want, a little bit stupid, but sometimes the stupid things are the most amazing. This was the original destination of the statue of Diana. We are in Parma. That is another very, very interesting town, but unluckily not appreciated as it merits, because also for Italian people, not only for the foreigners, Parma is prosciutto, means prosciutto, yes, ham in English. This is okay because the Parma ham is one of the most fantastic Italian food that you can find, but the city Parma is far, far more than ham. Also, Parma was a capital of an independent state, very small, because before the reunification of Italy. The Dukes of Parma were not the Gonzaga like in Mantua, but the Farnese family, another important dynasty of our history. And grace to the presence of the court, of the Farnesian court, the town was decorated with elegant palaces, beautiful churches, and so on. For example, behind me, you can see one of the many facades of a particular building that was a part of the ducal residence of Farnese, and it's called Palazzo della Pilotta. Well, Pilotta is a very bizarre name also for the Italian people, because you can find it only in Parma, and is the transformation of a Spanish word, pelota, that means ball. As a matter of fact, the game of pelota is one of the ancestors of the actual game of tennis. Different, of course, for many, many things, but the idea is the same, is to launch a ball by means of something like, also the hand, very simply, but as a matter of fact it's called in français jeu de paume. Fine, now we can have a visit of the historical medieval center of Parma,
that is articulated around two famous squares. The first one is Piazza Duomo, that means Cathedral Square, because it's dominated by the Cathedral of Parma, a very ancient building, and there are also the Palace of the Bishop, Romanesque age, so about 12th century. But the most important building is the Baptistry of Parma. This is the masterpiece of a great architect and sculptor between the Roman and the Gothic period, whose name is Benedetto Antelami. Well, the inside of the cathedral, as a matter of fact, is the original Romanesque one, with the so-called Matroneum, that is the upper gallery, reserved originally to the lady, because during the past the ladies and men cannot follow the Mass, the service altogether. But today it's quite impossible to understand immediately that is the original medieval church, because it was covered by a series of very rich frescoes, both in the ceiling and during the walls of the nave. And among these frescoes, the most important one is the cycle that we can see in the cupola of the church, is the Assumption of Virgin Mary to the heaven after her death, and is considered the absolute masterpiece of Correggio, sorry, but the two were related, and so sometimes, the name is Correggio, that was the most important exponent, member of the Parmesan School of Painting. He lives between during the first part of the 16th century. So, now we can admire one of the four doors of the Baptistry of Parma, an absolute masterpiece of sculpture and architecture between the end of the Romanesque and the beginning of the Gothic period. I've already told that the name of the master was Benedetto Antelami, and the baptistry is octagonal, but not for a question of taste or fashion, no, it's a symbol, a Christian symbol, early Christian symbol, because the number 7 was a representation of a complete cycle ended and complete. With the number 8, we have the beginning of a new cycle of 7. And this is very important for the Christian baptism, because we know that with the water, the holy water, the new Christian is death to the sin, so 7, ended cycle, and is beginning a new cycle, number 8, in the grace of Christ. So in particular, this door is really fantastic, because you can see the Pantocrator, that is the Jesus Christ omnipotence in Latin,
surrounded by angels, by prophets, by martyrs, and so on. An important thing discovered by my sister. My sister is specialized in the restoration of these old things. Originally, the sculptures, the reliefs, were painted with very, very lavish, lively colors, red, blue, green, gold, a lot of pure gold. But alas, the major part of this painted and gilded decoration disappeared because of weather, rain, sun, and so on. It's a pity, but originally it was in this condition. Mr. Riccardo, you're one of the greatest art historians in Italy. So when did you really fall in love with art? Well, thank you for the great art historian. It's really kind of you. Well, when I was really a baby, because I remember that I was about 5 years old, and for the first time my parents asked me about the present of birthday, because normally it was chosen without asking me my desires. For the first time, 5 years old, I asked the complete collection of Mozart concerts. And 5 years, which is not a normal thing for a 5-year-old child. And then, how was your? And then, well, apart from classical music, that is also today a great passion for me, in particular operas, and I act also like director for operas like Rigoletto, Traviata, and so on. Immediately after, there was a new passion that was history, but not the contemporary or 19th century. For me is a little boring, but the ancient history, so Egyptian, Greek, Romans, and then medieval period, Renaissance period, Baroque period. And I was fascinated in particular by the great figures, personages of the history, like, I don't know, Cleopatra or Nerone, Nero in English, and then the Emperor Frederick II of Sweden, Peter the Great of Russia. And so also with the help of this interest for the personages, the most important personages, also history became one of my passions. You traveled a lot, and you start traveling at 13 years old. Mm-hmm. Which is not... Yes. Well, I was really young. Sorry. Naturally, I traveled not like a tourist, but for the languages. So I spent 1 month, 2 months during summer in Great Britain or United States or France. And for me it was a very important experience and really beautiful for me, because as a young boy I had the occasion of meeting people of completely different civilization, languages, culture, a very stimulating experience for my brain. You made the experience of college, but you didn't like it? No, the college for me was really a disaster for 2 reasons. I am not a man for colleges. For me they are oppressing, sad, dark. No. I like to be free. And the second thing is that college, for example, in England, were
crowded by Italians. So you had not occasion, apart from the hours of the lessons, to speak English with for the normal things of the life, and that is very important. So after two terrible experiences in colleges, I changed completely my destination, and I spent this cultural period only living with local family. Mr. Riccardo, you have an impressive life. So, what is one of the most important things for you today? But, well, of course, my family, my sister in particular, animals, because I adore pets and in particular cats. But yes, there is a thing about I am really proud. Is an activity of volunteering, better correct pronunciation. For example, in prisons, each week or each 15 days, I go to the Mantua's prisons for teaching history of art of people living in this situation, and also the criminal asylum. There is a criminal asylum very, very important in the province of Mantua, with people that did terrible things, but it's not their fault. It's the mental illness that acted for them. And also in this case, I organize, it depends from the years, courses of art or courses of classical music, also courses of cooking, for example. And it's really a fantastic experience. In particular, the criminal, the guests of the criminal asylum, they have a love for me that is fantastic. For me, these are the really important things in the life. To be able to understand the others, also if they are capable of something, but we are human beings, so they are not gods or angels. And to try, for your limited experience, to give an help to these people. For me, this is fundamental. What is your object for the future? This is a big question. The only answer is all, because I am interested in all the branches of human culture, and I never stop to study. The major part of people at the end of university has finished. No, I am still studying every day, each day, because every day, each day I discover new things, fantastic, that I want to study, to appreciate. And so to live 1,000 years, but not for living stupid, but for having the time of appreciating and studying all the new things that I discover continuously.
Hello, I'm Carissa. Mexican. Hello, I'm Carissa. Mexican and Italian with my heart. Came to Italy, followed by love for sport and outdoors. In Garda Lake, I have found stability for all my emotional sense. Every time I practice an activity, I put my heart, followed by determination and passion, with a daily achievement of love and comfort. Join me. I will lead you to a fascinating world of surprises. I again will do a little bit of workout today. Start stretching our legs. Put your hands together. Bend your knees and come down 4 or 5 times. Stretch your legs again, bend your knees, relax your head, and warm up your knees. Good, and your arms up, open your legs, wide open, hand side to side, left hand, right feet, left hand. Relax your head and one knee, and stretch the arm behind of you. Raising your chin, breathing from the belly. Right hand and the opposite knee. Bend one knee with one big step. Bend the right knee and pull a little bit. Change. Wait for the count of 10-15 seconds. Breathing, reaching down to the floor. We do a little flush of blood. Standing still with a plank for 1 or 2 minutes. Elbows to the ground, raising your chin on your feet, and breathe. A little bit of power just to wake up all your body, giving a little flash of blood to the heart and making our heart rate raising a little bit. For the count of 5, 4, 3, 2, 1. Sit down to your knees, stretch your back, and relax. Relaxing your neck, breathing deeply. For a couple of seconds. Go up again. Open your legs wide open. Hands behind your neck. Give a little bit of power sit-ups. Bending your knees to the front. Giving a little bit of a push, a kick up. Sitting and raising your chest. Raising your chin. Keep your back straight as possible. Giving it a flush for 15 counts. Go to the bar,
1 meter away. Bend your elbows. Your hands are together. Bend your elbows and kick it back. Kick it back, away, giving a little bit of power. Every time you push, you pull, get down, your feet all the way down, breathing deeply from your belly, bending the elbows towards you, not on the sides. Down. Try to keep your hands as close together to each other. Walk. Give it a count of 20 times, let's say. You can start with 10, then 15. Then with the feet together, hands together, just pull and push. Push and go down slowly, breathing. Bending your elbows towards you. Push-ups from the bar. An easy way. Again, next to the line. Raise one leg and bend the other one. Keep your balance from the bar, standing up and raising the leg. Feet up with one leg. Do it for a count of 10 or 15 times. Give a little bit of power to the legs. Hold always to the bar so you keep the balance. Keep your back straight, chin up, change your leg and go down. Keep your leg that goes up straight and up. Your back straight. Breathe. If this is a little hard, just don't hesitate and stop and change the leg. 1 meter away, raise one leg, put it over the bar, stretch your legs, feel the power. Stretch your leg most. Try to put your chin to your knees. Always with the eyes wide open. Changing again. Do it at the count of 20 seconds when you stretch. Breathing deeply from your belly. Keep your standing leg straight with the knee block. Straight again and change. Raise one leg and put your feet above the bar and stretch the quads. Stretch your leg most that you can go behind with the other leg. Your feet on the bar and stretch the quads. And place your fingers behind your neck. Another count of 10-15 times. Sit-ups with a power explosion. You can start your second round from here and do it each exercise for 15 to 20 times. Give it a try. And here, you're all by yourself. And see you next time.